Next, we have the first module, literary criticism, classical age, as Longinus. Okay, his work on the Sublime. So, who Longinus was, and when he lived, are like unknown. So but the famous treatise on the Sublime is generally attributed to him, although it is sometimes doubted too whether it was written by a person of that name. Okay, for the manuscripts of the work, particularly the Paris manuscript of the 10th century, which the later one seems to follow, mention what look like three names, like Dionysius or Longinus, and Dionysius Longinus, okay, which neither singly or nor combined belong to any non-person. Okay, and the uncertainty of the date of the work was added to the difficulty. Some believe it to be a work of 3rd century AD, identifying the author with Cassius Longinus, who was a minister of Queen Zenobia of Palmyra, a Syrian protectorate of Rome, and some maintain that it could be known to have been written later than 1st century AD, in which the case the identity of the author cannot be established for the reason already stated, that he was a Greek and a rhetorician. In either case is beyond dispute. Okay, so there is a irregularity in which who was he and where he lived and when he lived. It's what his original name, which is very unknown. Okay, but no book has more jealousy borne its author's name on its title than Longinus on the Sublime. Okay, as the treaty is more properly called. So we have been discussing on the Sublime of Dionysius Longinus. We seems to know him as Dionysius Longinus. So three things we need to know: the romanticism in his work, sublimity literature according to him, and source of sublimity in reference to his work on the Sublime. Okay, and it is written in Greek, actually addressed like Horace Ars Poetica that we have seen, and as it has come down to us, it is not whole. Okay, at least 1/3 of it is missing. അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ഈവൻ ദ പാർട്സ് ദാറ്റ് റിമൈൻ, ദോ ഡിസ്കണക്റ്റഡ്, ആർ എനഫ് ടു പ്ലേസ് ദ ഓഥർ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ and the logic and penetration of his judgment. Okay, while his declared subject is rhetoric, its central argument is what constitutes sublimity literature. So ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ is sublimity literature, and ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ലോഞ്ചിനിയസ് ആസ് എ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റർ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിസിസം ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് സബ്ലിമിറ്റി ലിറ്ററേച്ചർ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രീക്ക് ക്രിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ what is he and where, when and where he belongs, which is there is controversies, and his On the Sublime is an immortal critical document of great worth and significance. It deals with the principle of sublimity in the world of writing. He was the first European critic who emphasized the importance of style. He made use of both historical and comparative methods in literary criticism. So the controversy is നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കോട്ട് ജെയിംസ് hails him as the first romantic critic, whereas Professor Atkins in other word admires him as a great classical critic. And Atkins admires him as a great classical critic. In fact, Longinus is a classicist in taste, romantic in timbre, and an idealist at heart. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആരെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക? ലോഞ്ചിനിയസിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക് വേൾഡിൽ. സോ ഹി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് മച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേൺ ഇൻ ക്രിറ്റിക്കൽ വേൾഡ്. സോ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് എന്ന നിലയിൽ എന്താ പറയുക ലോഞ്ചിനിയസിനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോണത്. സോ
he is a romanticist in temper. Okay, so with Longinus the classical criteria of literary perfection undergo a change. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. സോ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ സപ്പോസ്ഡ് hitherto by Greek and Roman critics alike that if a writer followed the rules of the art as deduced from the practice of the ancient master, he would with help from nature attain to perfection. Okay, the whole tendency of classical criticism is in this direction ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്രാക്ടീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക, റൂൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കാം. സോ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റൂൾസ് ഇന്നെവിറ്റബിളി സജസ്റ്റ് ടു ദ ഫീബ്ലർ മൈൻഡ്സ് അറ്റ് എനി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദീസ് റൂൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് വിത്ത് യു. അപ്പോൾ എന്താണ്, തുടർന്ന് വരുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനിൽ കൂടെ തന്നെ പോവാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ എന്താവുള്ളൂ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈറ്ററായി മാറുള്ളൂ. ദ നെർവസ് ടെറർ ഓഫ് എക്സസ് ഹാസ് even strong influence in the same direction. So much of his own criticism follows this very line. Okay, he has attempt to reduce sublimity to the dry bonds of rules and precepts and the injunctions he lays down for the use of artistic aids to sublimity, which read alike those laid down by Aristotle, Horace, Quintilian, ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ആൾ. പക്ഷേ his new test of literary excellence transport is one. So instruction, delight, persuasion, all of which kept the reader within the bounds of reason, summed up the classical ideal of literary perfection. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും into this Longinus introduces the storm and fury of a romantic movement. ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോം ആൻഡ് ഫ്യൂരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലുണ്ട്. ബൈ അഡ്മിറ്റിംഗ് ദ ഫുൾ പ്ലേ ഓഫ് ദ പാഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്റർ പീസ്. സോ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഇസ് ദ വെരി ബേസ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് ടെമ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപാഷൻഡ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഫോളോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ലോഞ്ചിനിയസ് ഡസ് നോട്ട് ലീവ് ഇറ്റ് എൻറ്റയർലി ഫ്രീ അല്ല. ലേസ് ഡൗൺ റൂൾസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗൈഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചേഴ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, മിയ ഗ്രാൻഡോ ഹി സേസ് എക്സ്പോസ് ടു ഡേഞ്ചർ when left without the control of reason and the bad scientific method. So ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കല്ല, എ തിങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ്, ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് അഗാൻ ആൻഡ് അഗാൻ ഹി ഡയറക്ട്സ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ ടെക്നിക്കൽ ടു ദ മോർ ഇലൂസീവ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ സൈഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആണെന്ന് ആളെ അറിയപ്പെടാനായിട്ടുള്ള വേറെ കുറേ റീസൺസ് പിന്നെയും പറയുമ്പം ഹി ഇൻസിസ്റ്റ് അപ്പോൺ പാഷൻ, എക്സ്റ്റസി, ബ്യൂട്ടി, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, imagination, intensity, inspiration, exaltation, subjectivity and emotions. All these are the features of romanticism. Okay, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ love of beauty, love for art, love for violating rules of the ancient make him ഒരു romantic critic ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. And is really a romantic critic because he believes in the romantic function of literature and discards the moral function of literature. അതിനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യു സോ ദ സീഡ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് സുപ്രീം ഓതേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓഫർ റിഡീംസ് ഓൾ ഹിസ് മിസ്റ്റേക്സ് ബൈ വൺ സബ്ലൈം ആൻഡ് ഹാപ്പി ടച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ദ റൂൾസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇസ് നോ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ. And this is what romanticism much later will say. അതുകൊണ്ട് സ്കോട്ട് ജെയിംസ് ലോഞ്ചിനിയസിനെ വിളിക്കുന്നത് therefore rightly calls him the first romantic critic എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ഹൂ sowed the seed of romanticism എന്ന് പറയും. സോ he can be called a pioneer in the field of aesthetic appreciation of literature. It would not be an exaggeration in calling him the grandfather of romanticism എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് സ്കോട്ട് ജെയിംസ് റൈറ്റ് when he says that he was the first to expound the doctrines upon which romanticism rests. So ഇപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ലോഞ്ചിനിയസിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചുള്ള ലോഞ്ചിനിയസിനെയാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഓക്കെ, so basically he is a classicist. Okay, the classical qualities of Longinus as a critic are quite obvious ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയോളജി ആളുടെ വർക്കിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹി ലൈക്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അപ്പോൾ ആസ് എ റൊമാൻറ്റിക്
ക്രിറ്റിക്കിനെ പോലെ തന്നെ ആൾക്ക് എന്തിഷ്ടമാണ്, ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇഗ്നർ പെർസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹാർഡ് വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, സോ ലോങ് തിങ്കിങ് അവിടെ ഉണ്ട്, പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഗ്രേറ്റ് റെഫറൻസ് ഫോർ ദ ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് മോഡൽസ് ഫോർ ട്രഡീഷൻ advocates imitation. And as a classicist, he laid emphasis on order, grandeur of thought, and language. He believes in rules and regulations. As a classicist, he stands for restraint. അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, റൂൾസ് ഉണ്ട്, സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം വേണം. ഹി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് റിഫൈൻഡ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പോയട്രി സ്റ്റൈൽ. അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത്, മനസ്സിലാവരുത് അവർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും. സോ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ട്, നൊബിലിറ്റി ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം. സോ ഇതെല്ലാതും ഓൾ ദീസ് അഫിനിറ്റീസ് ഷോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈംസ്. അപ്പം ആറ്റ്കിൻസ് ആണ്, പ്രൊഫസർ ആറ്റ്കിൻസ് ആണ്. രണ്ടുപേരുണ്ട്, സ്കോട്ട് ജെയിംസ് ഉണ്ട്. സ്കോട്ട് ജെയിംസ് പറയുന്ന ആൾ റൊമാൻറ്റിസിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ്. പ്രൊഫസർ ആറ്റ്കിൻസ് പറയുന്നത് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക് എന്നാണ്. ഹി ഡിസഗ്രീഡ് വിത്ത് സ്കോട്ട് ജെയിംസ് ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റ്സ് ഹിം ആസ് എൻ എക്സ്പൊണൻ്റ് ഓഫ് റിയൽ ക്ലാസിസിസം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ വല്ല എലമെൻറ്റ്സ് ലോഞ്ചിനിയസിൻ്റെ വർക്ക്സിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ക്രിറ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഞ്ചിനിയസിനെ പറയാം. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി റൊമാൻറ്റിസിസ്റ്റും അല്ല, ക്ലാസിസിസ്റ്റും അല്ല, ബട്ട് ഹി ഈസ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ദിസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് എത്താണ്. ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് who anticipates much that is modern in outlook. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ചിനിയസിനെ നമ്മൾ ഒരു മോഡേൺ ക്രിറ്റിക്കിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പെടുത്തുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഹിസ് തിയറി ഓഫ് എസ്തെറ്റിസിസം, his emphasis on imagination as practical criticism in his wide outlook made him a modern critic ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. And his chief aim, that ആളുടെ ഒരു ക്ലെയിം ടു ബി എ മോഡേൺ ക്രിറ്റിക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് his conception of inspiration and ecstasy is very much modern when he says that the aim of literature is or art എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, ഡിലൈറ്റ് കൊടുക്കാം, persuade. So before Longinus, the function of literature, if it was poetry learning, was to instruct or to delight or to do both. And if it was prose, to persuade മാത്രമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കുറേ ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ മേലെ വർക്ക് ആവണം. സ്കോട്ട് ജെയിംസും ആറ്റ്കിൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. ടു ഇൻസ്ട്രക്ട്, ടു ഡിലൈറ്റ്, ടു പെർസ്വേഡ്. ഇത് മൂന്നും ഏതൊക്കെയാണ്? ദ എയിം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇൻസ്ട്രക്ട്, ടു ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു പെർസ്വേഡ്. All the efforts of all the inspired bards, of all the brilliant historians, eloquent orators, and profound philosophers of the world had been summed up in that formula of 3 words. അപ്പോൾ Longinus found this 3-word formula wanting. ഏതാണ് 3-word formula? Instruct, to delight and persuade എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഫോർ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ മാസ്റ്റർ പീസ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ, ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ മാസ്റ്റർ പീസ്? എപ്പിക്സ് ഓഫ് ഹോമർ, ലിറിക്സ് ഓഫ് സാഫോ ആൻഡ് പിന്ത, ട്രാജഡി ഓഫ് എക്കിലസ് ആൻഡ് സോഫോക്ലിസ്, ദ ഒറേഷൻ ഓഫ് ഡെമസ്തനി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? മാസ്റ്റർ പീസ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയാം. വൈൽ ദേ നോ ഡൗട്ട് ഡിഡ് ഓൾ ദിസ്, ഏതൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ? ദ 3 word ഏതൊക്കെയാണ് പറയണത്? ടു ഇൻസ്ട്രക്ട്, ടു ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു പെർസ്വേഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് there is great of a different reason altogether. എന്താണ് അവരുടെ ഇത്? മൂന്നൊന്നും കൂടാതെ വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ലിമിറ്റി. സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഞ്ചിനിയസ് പറയണത് കോൺസിസ്റ്റ് ഇൻ എ സർട്ടൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേറ്റ് എക്സലൻസ് ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഫോം ദിസ് ആൻഡ് നോ അതർ സോഴ്സ്. the eminence and immortal frame. The effect of a lofty passage is not convince the reason of a reader but to transport him out of himself.